Very good morning, students. Today we will have a new session that is over on plant kingdom. I'm extremely sorry. So for the inconvenience, I'm not able to make the videos. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ every topic along with the some neat questions. So we will go through with the plant kingdom. Actually, we have discussed about the classification. So now we will again we will make one revision for a system of that classification. Later we will go with the algae, bryophyte, rhodophyte, gymnosperms and the angiosperms. So today we will discuss about the system of classification. As earlier classes we have discussed the theory part and as well as the uh, that is a neat questions there. And just I will go to revise the once again this part. So here artificial system of classification. So we know that the plant kingdom, it is the study of the plants, the different kinds of plants. It includes algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and the angiosperms. Initially that fungi also placed under the plant kingdom, and later it is removed from the plant kingdom, and that is now that fungi is a the another mycota we called as a kingdom fungi. So we will start with the new session, that is a system of biological classification. First one is artificial classification systems. It is an earliest system of classification, and first one, and they are used for the only vegetative characters. So ಯಾವ vegetative characters such as habit, color, number ಇರ್ಬೋದು, shape ಇರ್ಬೋದು, only with the morphological features. It is also called as a lineage artificial system of classification that is based on the Andrewsham's structure. Carlos Linnaeus, who would propose this system of classification. Okay, so coming to the drawbacks. So what are the drawbacks? Why it is not accepted artificial system of classification here? The separated closely related species. So the separated closely related species, since they are based on the few characteristics, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಟು ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಆಂಡ್ರಿಶಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು, ದ ಸೇಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. So here, why it is not accepted? When we given the weightage both vegetative and sexual characteristics, it is not acceptable. ಯಾಕೆ acceptable ಆಗಿಲ್ಲ? Vegetative characters are morely easily affected by environmental issues. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಟ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ accepted, we can say that. Coming to the second one, that is a natural classification system that is based on the natural affinities of among organisms. So among organisms ಅಲ್ಲಿ natural affinities ಏನು what it indicates? It considers external features and internal features. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ 1 minute. So ultra structure, internal features ಬಂದಾಗ there is a ultra structure, anatomy, that is study of internal part, and embryology, study of embryo, and phytochemistry and study of the chemical constituents present in the plants. So that gives a that overall holistic approach when you look into this natural system of classification. So this classification is given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ಇದನ್ನ ಬೆಂಥಮ್ ಅಂಡ್ ಹುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ phylogenetic classification systems. So the word refers to the phylogenetic classification systems. It is based on the evolutionary relationship of among organisms. So that assumes the organisms in the same tax have a common ancestors. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆ ಈಗ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬೋತ್
ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ನ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಿಂಕೋ ಬೈಲೋಬಾ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಫಾಸಿಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಆ ಒಂದು ಜುರಾಸಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಟ್ಸ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So later, other source resolve the problems in a classification that is a numeral taxonomy ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಟಾಕ್ಸಾನಮಿ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್, ಫ್ಲವರ್, ಆಂಡ್ರಿಶಮ್, ಗೈನಿಶಮ್, ಫ್ರೂಟು, ಸೀಡ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, they're going to give a number and codes for all the characters, and here 100 characters also equal be considered. ಈ ಎಲ್ಲ 100 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫರ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಗೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅದನ್ನು ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ cytotaxonomy, cyto means ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ word, the split cyto means it is a cell. It is based on the cytological information like a chromosomal number, structure, behavior. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ಗೋಂಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಸಬ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಟೀಲೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಅಕ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ constituent. So it gives a overall information about the cytological information. That is a cytotaxonomy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Chemotaxonomy, chemo, that is a chemical substances that is present in the plants. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಸೊ ಮತ್ತು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ 4 ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಎ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ರಿಕಾಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಾಲ್ಗೆ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ the body of algae is called as a thalloid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Autotrophic means since they consist of a chlorophyll pigment, they prepare their own food. And chlorophyll bearing and aquatic, that may be present in a fresh water or marine. ಅಥವಾ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್, ಸಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ವುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಪಿಲಿಥಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಪಿಸ್ಯಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈ ರೀತಿ ಹಾಲ್ಗೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸಮ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಫಂಗೈ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಲ್ಗಲ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕೋಬೈಂಟ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್, ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಆಲ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಆಲ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲಾತ್ ಬಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲಾತ್ ಬಿಯರಲ್ಲೂ ನಾವು ಆಲ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, and coming to the structure, the size of a algae is highly that is a variable. That is it goes from microscopic unicellular forms to the filamentous. So chlamydomonas is the microscopic, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಓಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಅಂದಾಗ ಉಲ್ವತ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈರೋಗೆರ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, we have different types of reproduction here. So that is coming to the first one is vegetative reproduction. ನೋಡಿದಾಗ
vegetative reproduction by that through a fragmentation. So here the fragment of thallus, the body we called as a thallus anta ಕರಿತೀವಿ. The thallus which is detached from the parental body, it grows as a new individual. So asexual reproduction ಅಂದಾಗ here it is through a production of a spores. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲಾಜಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟೈಲ್, ಒಂದು ಫ್ಲಾಜಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಜಲ ಐತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. got it. And germination gives rise to a new plant. So new plants ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ asexual reproduction ಅಂದಾಗ that is through a fusion of two gametes. Fusion of two gametes. So based on the type of gametes, we have different types of sexual reproduction. One is first one isogamous. Look at here. Iso means same. The fusion of gametes similar in size. Size allu similar irutte, same size. Okay, they have flagellated andre they shows mortality. Illi chlamydomonas. If they are non-flagellated, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, isogamous ಅಂದ್ರೆ similar in size, their gametes must be similar in size. If they have a flagella, they found in a chlamydomonas. If they doesn't have a flagella, non-flagellated, and that shows non-motile ಅಂದಾಗ that is a spirogyra. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಐಸೋ ಅಂದಾಗ ಸೇಮ್, ಅನೈಸೋ ಅಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಮಿಡಾಮನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೂ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಮೆಟು, ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ, ದಟ್ ಶೋಸ್ ಎ ಮೊಟಾಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೂ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಮ್ along with the water current and fuses with the female gamete. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಕಸ್. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ through a photosynthesis it going to fix the half of the ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಕಟ್ ಇಟ್, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಕ್ವೆಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ, either it may be a pond ecosystem, river, water, marine ecosystem ತಗೊಂಡಾಗ they are the primary producers. Since they are going to fix the carbon dioxide with the help of a sunlight, they prepare their own food. ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೈ the basic of a food chain. And many marine algae on 70 species that is used as a food for fire. ಇದು ಲೆಮನೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೆಲಿಡಿಯಂ ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್ಲಿಸ್. ಜೆಲ್ಲಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಜೆಲಿಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜೆಲ್ಲಿಸ್. ಗಟ್ ಇಟ್. And some marine brown and red algae that produce hydrocolloids. Hydro means it's a water holding substances ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಜಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಕ್ಯಾರಾಗಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
protein rich unicellular algae like chlorella spirulina that is used as a food supplements by space travelers. Space travelers ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು 2 ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 to 3 kgs ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಏನು ಅವು 2 to 3 kg ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ತಗೋತಿರಲ್ವಾ, ತಿಂತಿರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 2 tablets ಆಫ್ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ ಮತ್ತು ರೋಡೋಫೈಸಿ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so we will go in detail with the chlorophysi, pheophysi, rhodophysi in the next session. Okay, thank you.